nhưng trong trong nhà chỉ cái tên này cha theo trong phong như chúa tù đợt nào cũng giờ bỏ đi ba nhá họ mong truyền sự đến news lúc nào cũng tôi biết khó xử xử nhá trò lu rò vô sổ lúc nào vậy nữa là do sò mong thêm bờ cho cô tu trò nhá đâu nó nhớ rằng ý trong cái tin này cha là giờ bây giờ có tu trò và sẽ được số lượng số tu nu nó giờ cho có tu trò nu nè giờ national để nhớ trong lúc thế chơi America nó giờ nu nó giờ veteran day 11 nè nu nó bây giờ có tu trò sẽ chơi bây còn có tu trò La Wisconsin chỉ bây tuổi thì nó bây tuổi với họ công trình giờ cho bây giờ có tu trò sẽ được số lượng số tu và sẽ được tàu sĩ ta sinh cha và sĩ lưu lại chữ gì ba lưu tê lưu chờ có cho cầu chỉ xong đó thâu là nhớ rồi bây giờ Wisconsin giàu nó như thế thôi giàu vì thì cho nó chú America người thì cho phong như Việt Nam rất là lớn to hay là cố thì bây giờ cho công trình cho lúc mấy cái bao thì memory day đó là bây giờ cho cả cho nu nào là nó chỉ nu memory day giờ quan cho vào tua là nhưng sau năm lúc nữa thế cho bao tua là họ nu veteran day nó chỉ cho và trở mua cho xe nhỏ thế sẽ được bao nhiêu tua sinh tử to sát ra là nó giờ nu chân hành rồi lúc thế chỉ American nó chỉ giờ nó nu nó bây giờ là sĩ thà thì chỉ bây hồ bây giờ có tua nghe bây tua cho bây giờ tua và sẽ là từ mua to xe nhỏ tu chia tu chỉ thế nên nó sẽ là lâu rồi thế nè chỉ nó bây giờ là thế tua sĩ công trọng rồi nó với họ cũng chứng minh cho sẽ là tu chia tu chỉ cho nhỏ rồi từ là tí dạngเขานะbây còn họ thế sở chế này bây thằng cho nên sẽ là tu chia tu chỉ thì sẽ là tao một trò một trà sử dụng lại chữ chỉ cộng tiền đó bây chỉ lo tên này bọn nó bỏ thế bây cho cô này sao hẳn cho công năng colonelเป็นต้นgiờ thì lại bây cho sẽ là nên chúng họ là từ họ luôn lát lại cho chung là ta lại là bây giờ trong là tụ sản tu chúa bây giờ trở nhỏ là bây giờ trong này tụ sản tu nữa em nói bây giờ sĩ cộng trong này nó chỉ ý mi bia cổ áo mông nó bây giờ bây chỉ nói năng governor thôi này tôi chỉ tao đấy chỉ lieutenant governor Sarah thế và nhà nó representative past night rồi làm một trò và lấy ý tuần cho nhau hôm mà tận khâu đi nó thế và là áp itu nó chứ sẽ được phân tua lấy tua hai lô khoa thế chơi thôi bây giờ cũng tôi trần cho bây giờ tôi chán tu giờ lên tỏ cá đó mua ít lần ít khó tiền chỉ cho bây giờ tôi trò sẽ được tôi chán tu cho nhất là Wisconsin cũng bỏ đây rồi nó rất thôi rồi là tôi rất cái này bây nữa và cho nên tao và bây giờ có tụi trò sẽ được số lượng số tụ và cho tôi này nó là tí à cho những tàu chia tí à bên trong trongวันนี้tàu ba lô tí lô chờ cộng tiền nó tên là chúng nó bỏ cầu chỉ xong rồi là bây giờ mua nút nó và này sẽ được trong tuần tàu nữa cô thả bây giờ là thế sư rồi nó cũng mất rồi công năng trong thế nhưng họ thả bây giờ bây trong là này bây giờ này sẽ được chỉ tại sao bây giờ nhau lúc làm scan tiền nó cho colonel chỉ mua là cho công năng chỉ cho công năng trong thế là sự cho tụ bỏ ra xin nó sẽ được tốt tao thế là cũng mà lúc mai nó cho được công năng trong thế thả bây giờ bây giờ thế我做ประธาน那说我做了叫朋友叫个地叫古都做做都报道下的有一个给นับถืออันเดอร์สหรัฐอเมริกาว่าเลยต่อมัวไปใช้จังแจ้งเรามูรู้นี่นะกูป่าต่อเดียแล้ววันต่อยาต่อไปยาต่อไปเตียนจีอีอย่าเลี้ยงอย่าขวัญทอละมูนุ๊กว่าอย่ารู้ก่อนที่ตัววันที่เขาเยียน่าเลยกูต่อจะไปใจเนี่ยห้องอีฟีเดอร์มุดมุชัววอชิงตันดีซีกูจังต่อแต่ไปอีจังเดี๋ยวนะเสด็จพลังตามูขณะอย่าเตียนจีว่าไปต่อว่าเท่าละเลยแต่ตรงนี้จะละสิบแปง
cũng chẳng toแต่เจนพนเจ้าไปตัวที่เขียนน่าจะอีกเขาหรือจังเจียงเทียบตัวอีลูกที่เขียนจังเจียงละก็ไปจากกุตุจานะแต่เมื่อไรชีละไปเฉลยสิกงเตไปเฉลยสิป้าไปตัวลูกของหกุตุจานะก็จองขณะที่อีกปัตเตอร์ว่าเนี่ยนะว่าเราไปเฉลยย่อต่อเทียเตสลาเมการัฐมาเตชนะ把渐进的背呢，这要领导古种线路那背嘛，我感到星期可能我找。No worries. Just to make sure Dr. Kevin. Very nice to meet you. Happy Veterans Day. Dr. Kevin, John. Hi. Oh, wonderful. Jesus McFarland, principal. Hi, we've met. Good morning. Happy Veterans Day. Nice to see you. institution củaหน่วยงานโลกเราวิจารณ์ต้อนรับเราท่านนายกเดินเข้าร่วมพิธีงานโลกเราด้วย Nice to meet you. So we're gonna go down. You're gonna inspect the guard, and then we'll turn back around and greet him afterwards. Đấy, là người nào lâu cao phát can mà tiền cho đi. We'll have you sit in that thing. Where's that side? And then for those who to center, please feel free to take one of these seats. And some over here on this side too. Everybody can sit down. Thank you. Today is a very special day. As you all know, it's a Veterans Day. And it's one of the most important day for all of us. And we'd like to thank you for our veteran, for our leaders, for our guests, for being here with us today to help us celebrate and recognize our veterans. My name is B. Me and Lee, we're going to be your MC for the day, for this event. So please bear with us. This is very new to both of us, so we're going to learn as we go. And on behalf of the Hmong Lao veterans, I also would like to welcome our special guests who are here today to help us celebrate as well. Now I'm gonna hand this over to Lee, and she can take over from me. Let's start with the national anthem. So we're gonna start with the national anthems. Okay. So if everyone could stand up and give salute to the flag. Bây giờ on đây bây giờ nó bây giờ nông bây giờ national anthem nè, thì cụ thật cho nên sẽ sợ nên chia một đầu bây đại chi nè, thì bây giờ lọ.
Please be seated. Rong xia, nu nọ giờ inu chữ sang cơn gò, và nu nọ giờ Veterans Day, và giờ nu giờ cá cho, bây giờ cô tu chế tuần gì, và tàu mò lu chế gì, cho xia lu đa lu rồi, cho một tí thái lu té lu chờ, anh ấy đã cá lò va lò chế, nu nọ giờ inu bê sợ đời, rong xia trâu này, cho cô tu trò, và tàu mò cho xia lu đa lu rồi, một trong món trà, một tí lu té lu chờ, nu nọ giờ inu rong xia trâu này cho cô tu trò số tu nữa, ta lên đó rong xia trâu cho này cho gì, cho nó cho chữ, ý trồng cho sự đời, sẽ cho nhau đây nhau gì, lần này sự đời mỗi lúc xia chẳng chẳng thêm một lòng đi, tuân thọ pe do sao cho cô tu trò tu sẽ tuân chỉ, đi lên đó ổn này sự đời cho. From here, we will welcome a traditional folk song or kutsia, a performance by Dr. Kevin Công Minh Xiong. Thì tuần đây nó của sa chờ Công Minh Xiong và Dr. Công Minh Xiong có là hay ra kutsia trong ý chia cho cuộc nhà chủ trì được biết sẽ đợi tuần đó tuần luôn nữa. Chị thật chờ sẽ đợi bất đây đâu. Thank you. It's such an honor and privilege to be here today. I sang this very exact lutza 2 weeks ago at the H&D Leadership Symposium, and that's actually the third time that I've sang that lutza. So thank you, Yiling, for inviting me here. And ocha cho me cha ko tu cha ko pu me te ko pu ko si ha ko ti ku ya itu ko tu cha ko tao sia hyong a phang ka chao la ha so o me so len so tu cha ha ta me ona o ti mo tu sha cha pao sha to cha pe to so lo te lo cha e ya vi mo me cha o la me cha la cha pe to zu te cha no la e o me so len so tu cha hà cho mẹ hà ta cú yên chỉ cho hà lục ra lên cú chỉ cho xé lục ra lên, giờ cú nã khá cú sửa để cú mua số cho lô hà là sửa cú hà tàu lên cho hà là thọ cái mấy dạng lục gì ha cú chỉ lên mà cú chỉ giờ tụi mông lao cú nã giờ tụi mông lạnh để cú hà lục ra mông lạnh sửa sờ giờ hà chỉ tàu chỉ clọ là thọ cái mấy cho sang lên cho em nông lúa số nông cho lúa sửa cho nông lúa số nè bê y rê trong cơ ti mong cha ni ya xiong y phang chô bố chang chào chi tu nhà làng la tụt làng dê yo lao bang đào tê tổ danh bê lu tê ni tổ mô chú trái ôn chú tí ôn chú chi tí ô chi lù chú bí y rê trong cứ tí mong lọ thao đá tê lu tê tổ mong lu chao tê ni ôn gai bù cô khen chô chính ai lao bi y rê trong mong cha lên đảo san đủ con từ nhỏ chỉ tao mô bi y rê trong mong cha trong y phang chô bố chang chào trao tù nhà làng la tù làng dê lao bang đào tới tổ danh bi lu tê tổ mong lu cha e ni tổ mô chu cha anh chủ ti ôn chủ chi ti ô chi lu chủ bi y rê trong mong lọ thao đá tê lu ti
tổ mong lu cha tê ni ong gai tu cô keng cho Chính gai bỏ bi cha lên đảo san tu con từ nhỏ chỉ nhỏ mò bi rể trong mong cha hao đồ ni bi rể trong mong cha bao chào gì lu xiong bi tô bong trong cho lô mang lô số tê lò nhỏ lê tê lao tê bu tu trò tê ni yo lao ru la tu chi lô từ hồ nhỏ lê bi rê trong tuân sai lô mô nô tê hà chế mò rong bố tăng cô rò lê tao nhô bằng phô nhô tật chỗ sao xê cháu san chủ hôn cho mong cái chủ lù cái chi xê bố lại mô na inu tự số mình nó lo tu mình chữ bộ tu hồn cho in chữ là a ti chấm là ti nô cho bi rể trong tuân sai lô mong lê bê nô cang bồ rò cho phang tì phô tai tê mô bi rê cho mong cha tao bao chào cho lu xiong bi ni tổ bong trong cho lô mang lô số sang nhỏ lê tê lao tê cu tu trò tê lô yo lao ru la tu chi lô từ hồ nhỏ lê bi rê trong tuân sai lô mô nô tê hà chế mò rong bố tăng cô rò lê tao nhô bằng phô nhô tờ chỗ sao chẳng cháu san chủ côn cho mong cái chủ lù cái chi xê bố lại mô na inu từ số mình nó lo tu mình chữ bố tu côn cho in chữ là a ti chấm là tê nô cho bi rê trong tuân sai lô mong lê bê nô cang phô rò cho phang tì phô tai chàng tê ni yo rong nhỏ làng sinh Thank you. Ở trong đó Dr. Kevin Minh Song nữa rồi có ra cực xe, ý lý ra cực xe hay gì nhở, muốn này chờ đợi này cho không nào hỗ trợ, này cho bé tôi để cho mình can nó, bé cho mình nhỏ thế li, muốn lo cản đó lo muốn cần ta cực sự cực chi, muốn lo tông xí sinh của nó hỗ trợ nó chỉ ở trong này sẽ đợi tông nó chúng muốn này nhiều chúng một bên nữa. Tóm đây nó chỉ bây giờ mua quay cho remarks cho Lieutenant Shoshong na lo yo pe tu president do Wisconsin Love Veterans of America. Okay. Yo ning de tho cho ko na pa thang no sho ko lo hai cho lu do pe. Please give him a round of applause. Thank you.
First of all, I would like to everybody here, all my fellow veterans, and also my fellow friends, also Lieutenant Governor. So we stand up and we pray a little bit for my leader. Can we step up? One day, qua Peter Chimo, na che ta her, pe chỉ lao tên này phụ nữ bỏ, tiên nữ chỉ nên, đó cho pe cho cô này ta hẳn, bên tôn cho colonel, cho công đoàn, làm rồi cho này ta hẳn, phồn lên này ta hẳn, số lần số tù, chỉ hay, cho tôn giải pe cho một lời lọ nung nào pe tôn cho pe cho tụt chia tụt chỉ thọ, nên là còn pe thế, nên tụt đó chụp đi. Bên trong này lu chia luôn chỉ thế này để hậu lử cho bây giờ ta là nu nào giờ bây tôi và các cái giờ cho bây giờ chuyện mà ta xin nhau để thao các vật gì thế này sẽ là cùng là bây là bao giờ bây thế cả sẽ là họ mà ta xin đấy bây là tôi cả tàu hồ tôi đấy tàu rong để nu nào bây giờ tôi sẽ cùng con nó cả sẽ là chỉ tôi kia nó cao hồ tôi kia nó cao hơn nữa liền là xưa này sẽ là rộng ta. Yeah, you see that. Yeah, we can see that. First of all, I would like to get this opportunity to thank you for my guest speaker today, and especially and my great honor, keynote speaker, Lieutenant Governor Sarah Rodi. So I would like to welcome everyone or everybody who served like a man and woman who bravely and served in any war in the past came to join the celebration and today. I am very honored to thank you very much for all veterans who served any wars in the past to protect in this country safety and freedom, democracy, prosperity, and thank you very much. Let me speak a little Hmong. No, chừng chập là Happy Veteran Day, November 11. Lúc chừng chập là bây giờ có tôi chờ, bây nhau tôi chờ mà cả nó lại mua nung chừng cho tôi chờ. In nu ne bỏ lúc chi liền đô và chỉ đừng có chi đời giờ nu memory day, nào gì nu đời giờ nu cho tôi nhớ tỏ cho thế cho lọ chế mà họ lọ mua tua cho đời giờ cho lên cho nu thì chỉ là nu nào nu veteran day cầu ý nó lúc cầu ý liền tu nó chỉ giờ lên cho cô tu chờ và sẽ là tao mua tao muốn sắm bộ lô tiêu chờ là để chỉ mua tao mong tu trâu mua đi cho là mua thế chỉ to đó cả lọ cái giờ bên tôi giờ này bây giờ là giờ nu nào giờ nu chừng chừng nhau bây còn có tu chờ là tao lần tao xong bây chỉ sao cho thì chỉ muốn tao tu nào chứ anh muốn cần hay là của thì nên cho tôi sư ta chỉ nên chỉ cho cả đi tu khen thiết cho chuyện mua ta xuyên nhau nó này nó chỉ còn là những họ cũng thể sinh trả thì đi thả đó đi chơi thì chỉ bé hoặc inu anh cho bé cho có tu trò thế sự sinh chập là nè của có bé chơi bé những tàu mua trò món trả lưu la lịch chữ chỉ ba có trò chỗ ý trò sao chỗ chi American tôi bị cứu bé chơi đời cho anh giải bé mù lợi cho nên những môn nụ thì chỉ bé cho chuyện mà ta xuyên nhau ở bé tôi sau tới chuyện nó chỉ giờ nụ nào ta nụ nào thì nụ dùng xe chấp lời rồi nè chỉ hai bao nhiêu chỉ nên bị tôi nhiều sẽ đời chưa sáng giờ cho có tôi chờ ní cho tôi nhau nó sẽ tôi lầu đi chờ chỉ bằng bé con nhau chỉ bé chuyện mà nụ dù nụ lầu chỉ nụ giải sư
họ cũng dùng xe chấp là này thì bé mua mò bé mua ra chỉ là ní chỉ bảo đi thôi bé nhớ tao chặt cho bé thầu sẽ là tao dùng chỉ dùng cờ thầu sẽ là ship tua tụ tua là đi giả qua cho họ sẽ chờ sẽ ship chân trái là mua gọi là là mua quý chân tiền này của bé sẽ là chuyển cho các trong thờ lúc sợ cứ ra tiền ra phỏ nói chỉ con giờ châu chờ ăn tiền gò thế na thế nhau rồi tỏ chặt cho là nhau rồi sổ lúc học tao nhau rồi cứ hông thà cho nó có chuyện cho của được kinh mà lười già của chị cho cha là gì là dọn nhà cơ vì tiền lúc xưa cơ sở là dọn nhà đó nó chỉ nhà ấy tôi lúc xưa từ vừa từ số bỏ chỉ ít khó dùng trai thế nó thầu bên nào tôi cũng giờ chi lênนี้cho nó cũng giờ ta làm tôi nó chỉ cũng muốn tao tôi cũng giờ gọi sĩ ta thì bên mù sắp bỏ mong trong mong này lần thứ đó cả lò sự cháu chỉ muốn trong mong mù yên chỉ lò là thế bây giờ tôi sinh tử tôi nó chỉ có chừng chân kinh gạo và tất cả là cho bây giờ tụi tôi tụi chị cũng kinh là những thằng cho nên sẽ tụi tôi tụi chị trẻ cho tôi lúc chuyện cho chị tôi là tí hàng còn nữa thì tại sao bây giờ chơi kinh gạo là vì thì bây cho của tôi chờ bây lầu cho chống thì sẽ tuyên chạy mùi ta giờ họ nói nhớ khó thì trả là bây phải nhà tua lúc không chân là thế tua lúc không về nào cho tôi mình tung nhỏ mùi là giá tận thế thì ý là thì nó tới của mình nửa tua là nửa thứ bao thì nửa gì trong nửa trà nửa thứ bao thì bé trong nửa trà lấy cho nó tới là những cớ là do tàu cá lọ tàu ra kiến cử do tàu ra kiến cử thì nên theo cụ bên ta thì bé ra chỉ tôi cớ lấy cá lọ tàu ra kiến cử mà nửa thứ mới chân một xứ này thôi qua chân tàu rồi tôi nó tới cái món nó có tôi hay ra cái chơi ra cái bé thế ở trong này ra lọ quý bỏ để ta xin nó cho lọ là lấy thì đã có là chơi thế nào chỉ có này có chỉnh chân cần của bé để cho là sẽ được Russia trong thế nên tìm tôi nhua nông sản chỉ là sẽ được kia trong thế cả là tiếp bao thì giờ bây giờ bây giờ thế nào ít khó của trong sẽ chấp nhận nên nó biết là cho nó chuyên cả là cũng đã là muốn trẻ nó chia trẻ mùa hè luôn là thế họ thế này thay cho bé chỉ là những số hè bé cho có trò nên cho bé tụi chị thì giờ vì mua bé có trò này thế này nhà nó chủ sĩ ship tàu bây giờ tôi thấy chuyện nó nè giờ họ nói vậy khó dùng chấp là nó ta là nó từ senior ở ngoài giờ nhớ được president Biden xuống địa nữa tôi chỉ bây thế nữa bây một chút thà để cho nữa bây chỉ thà xin đâu xin thà cho thì nữa nữa chỉ là giờ ít tôi cho nên tôi thấy chờ tí dạng họ thì thọ American tốt là chỉ là những thọ bây ba là tiền thì là ship bây là bây những cái nhà ship ba rồi cơ biết tôi thấy chờ nó giờ nó yêu cầu chuyển chân cơ đầu tiên là tôi chưa rồi những chọn chọn nữa rồi tôi làm bây sản tôi xài để cho mua thì cho hàng này cho chơi lại cho tí giờ tí giờ nếu nó dùng xe chấp lời để giờ về tuần để giờ cho tôi chờ nu nữa dùng xe để này cho tôi chuyển chơi chuyển mua nó thì mình chỉ thọ nó là chỉ cho nó học complete bút rồi này cho cửa trong chia và ra nên thì bé cứ lò đi nó thì tôi khó nói vậy khó chỉnh chân chấp lại như tôi có cái cũ thì bé sẽ rồi thì luật thì nào tôi chuyển nhỏ bé sẽ tụt sản đâu nào nữa cụ thả đi nó sẽ quan này sẽ được cho nên tao và nu nó này chỉ sợ tua bé sẽ chờ cái chế bé nhà nó quan nó ta bé mua comprehension này thì bé hậu được tiền thì sẽ là từ đây trả là lựa chọn với máy số xếp bé và tao đi trả nữa quan này sẽ được cho nên tao thank you very much for my fellow veteran and also my oil and gas today. Yeah, Mencam plus all veteran and my oil and gas American. Thank you. Chúng ta đâu có thằng nào sửa đâu có cho luôn nữa, nhưng nhớ giờ liền có thằng này, bé cho mình nhỏ giờ hay thì bé chỉ mua lúc nào cho là sai rồi thì mong tiền đâu bé nào chị, lo giờ sai bé chỉ mong tiền nữa, giờ hay thì tụi mình ngồi tới chờ dù ấy, lo tới sai tụi mình nữa chỉ mong tiền chị, lo giờ sai dù chỉ mong tiền, giờ lấy cánh cửa chờ dù giờ cỡ tôi tôi đặt tới tôi lo giờ hay thì có chỉ bao có lấy cánh cửa được chị, lo mình cả lo giờ sai thì dù ấy tụi mình chỉ bao ta chỉ bao chạy. And you tell each about you get the leaking good, you chip off holding down. Thank you so much to President Nosho Shong for his words of wisdom.
And it is like he said, if we don't acknowledge and celebrate our roots and learn about our roots, we lose our voice. And when you lose your voice, others are able to take advantage of you. You're very vulnerable. So without your roots, you are almost nothing. So let's give another round of applause to President Nashua. Okay, next up can Mr. Jason McFarland please come up to the stage. He is the DC Everest leadership team. Mr. Jason McFarland. Najong, and welcome to the Rita A. Caston Boardroom. The DC Everest School District is proud that this space was chosen for today's Hmong and Laotian Veterans Ceremony. My name is Jason McFarland, and I proudly serve as the DC Everest Junior High School principal. This week, ceremonies have been held across our country, state, and school district to honor and celebrate those who have unselfishly placed their lives on the line for our freedoms. These brave men and women left their families, their homes, and their lives, not for recognition or fame, but to ensure that our freedoms and ways of life endure. I'm extremely grateful to be here today to personally thank our Hmong and Laotian veterans. I want you to know that your service is greatly appreciated. Thank you. Nhớ rằng thì cho chờ tan thọ trò bé cho cô tu trò cô giờ Jason cô giờ từ thằng khu nhớ trong đời DC Iris nữa nó cô trong xe hay tiền hôm nào giờ về nu về rồi để nê chấm cô tu trò mong thêm lo tàu tua mua khó kể giờ cho cô tu trò nó nó để cô trong xe hay tiền nó nó giờ in nu và một chiến sĩ cần cầu trâu chế nên theo trâu lúc đây lúc chờ và nên cho cô tu trò một lúc đã lúc rồi một trò món trà một trò sữa mông thì thấy để tao cho cá lò vào lò chế nó nó vậy nó giờ in nó sợi chế được cô trong xe tao sẽ nên sữa được cá lò vào lò chế một trò. Thank you so much to Mr. Jason McFarland for his words, and I'm very thankful that you reserved this room to celebrate the Hmong veterans. It is truly the school and the teachers who are able to really teach us students what is important in our roots. So again, thank you so much for giving us your voice and teaching us the importance of our history. And then also, Sunday now go to honorable Ling Song Yoi to local elected officer here and Yoi to Ling or Jing to Bedu Hmong Hawasana here. Next up, I would like to invite the honorable Yi Ling Song to the stage for some speech. Thảo hợp cho trong nhà trong gì trong phong trong dư trong cứ trong ti trong này trong cha là một đợt tàn hơi trong cho nó cho wall là sự cho mong muốn bỏ. Ta chỉ truy sinh chap là ta chỉ lúc phí nó hợp cho bây giờ này cho gì cho cô tu trần á. Nhưng giờ vì mùa này ôn này ôn gì tới ra tới giờ tới lúc là để chú ý trong để thấy cho tao bây giờ tuôn sai lúa bây giờ mình nhỏ tốt cho tao tới thằng nào. Bây giờ mình nhỏ nó rồi trâu chỉ tao nó sẽ khô. Ta chỉ bây giờ vào thấy chỉ là hai tia này tụt sinh gì nên luôn theo lối giờ bây giờ trong một tay xây gì nữa. Today we are gathered here to express our deepest gratitude and celebrate the remarkable contributions of our Hmong Lao veterans who served under the leadership of General Ving Pao. Your bravery, sacrifice, and unwavering commitment to the cause of freedom have left an unforgettable mark on history. The debt of gratitude we owe you can never truly be repaid. But we stand here today to acknowledge your valor,
and express our heartfelt appreciation. During one of the most challenging periods in modern history, you stood shoulder to shoulder with American forces, demonstrating incredible resilience, courage, and dedication. Your unwavering commitment to the protection of democracy and values we hold dear is an inspiration to all of us. Your contributions on the battlefield were not only crucial to the war effort, but also a testament to the strength and determination of the Hmong people. Today, as we reflect on your sacrifices, we also recognize that our gratitude must extend beyond mere words. We must take action to honor your legacy and ensure that the services and support you deserve. Celebrating and thank you is important, but it is not enough. We need to advocate for your needs, lead efforts for change, work hard to ensure that your legacy is remembered, and push for the necessary services and funding that will truly honor your service. Advocacy is an essential tool in our arsenal to ensure that your sacrifices are never forgotten. We must raise awareness about the challenges that you face and the services you require. By speaking out and shining a light on your needs, we can rally support from our communities, government agencies, and organizations to provide the necessary resources and support systems. Leadership is another crucial element in our journey to honor your contributions. We must step forward and take charge in advocating for your rights, benefits, and recognition. By assuming leadership roles, we can work towards implementing policies and initiatives that address your needs and preserve the legacy of the Hmong Lao veterans. We need to fight to ensure that your contributions are written down in history by supporting efforts like Assembly Bill 232 so that future generations remembers your love, dedication, and sacrifice to defending American democracy before you even became an American, before you knew what democracy was. I am proud to be a part of the DC Area School Board and am proud to be a part of the DC Area School District that passed a resolution supporting this effort, and I am proud to have been part of the effort to push the Wisconsin Association of School Board Delegate Assembly to add this important component to the list of priorities on the legislative agenda. But this is still not enough. Perhaps the most critical aspect of our commitment lies in our collective ability to effect change. We must push for tangible actions that bring about the much-needed services, funding, and support systems for our Hmong veterans. No more proclamations, no more empty words. It is through our actions that we demonstrate the true depth of our gratitude and commitment to your well-being. By working together, we can ensure that your sacrifices are not in vain. We can build a future where the Hmong veterans receive the respect, recognition, and care they truly deserve. We owe it to you and to future generations to uphold the values and principles you fought so hard to defend. Today, we celebrate you. We celebrate the Hmong Lao veterans who served under Nai Phong Va Paw during the Vietnam War. We thank you for your remarkable contributions, which will be remembered for generations to come. But let us not stop at celebration and gratitude alone. Let us commit ourselves to advocacy, leadership, and action. Our actions indeed speaks louder than words. Together we can ensure a brighter future for all Hmong veterans and honor the legacy of valor and sacrifice. Thật khân cầu nó cho nên cho siยิ่งทอกอตัวชอบเต็งหรือชอบที่สักยิงสักยาของกองฟ้าตัวนี้จะกูตัวจะส่วนสุดตัวกันนี้ฉันจะเป็นยามหมดตายเสียสีนั้นมาโอชันดา我真到到以令trong na rồi coi cho lu y yo ya linh nương hai na bây giờ mi tu mi nhỏ bây giờ chủ tàu soi chơi là ba bên nhà bên chỉ thiên cú yo ít tuần sai rồi cú yo nó tao hai trong na cú ít dự báo thì yo về nhà bên tôi tới chấm cảแต่ชีthầu tôi sau cái tới chấm cả nó lo saiอยู่จนถึงchỉชั่วโมงนึงมีอย่างว่าcú tu xia naแต่ชีนู้นน้องcúตัวปล่อยให้แต่bây giờ choที่จะมีการเลยยิ่งปอดจะเป็นยิ่งมุ่งดีแล้วที่ดีตัวนู้นตัว celebrate นั่นเองที่กูยิ่งยงเชียร์อีกเนาะ
Again, thank you so much to Yiling Xiong for his words. And as a child who was born in the jungle, I've always known my history because to me, the Vietnam War was not history. It was my life because I lived the after effect of it. And so coming here to the United States, it saddens me how my veterans were treated compared to other American veterans who fought in the other wars. My veterans didn't have the privileges that they had, and it saddened me for quite a few years. And so I am really happy today that we are here to celebrate and appreciate the efforts of our veterans. And again, I implore the children, the 21st century kids, teenagers, adolescents, we are the future. We must uphold and ask and advocate for the respect for our elders and our veterans. Because without them, if they don't respect them, they don't respect us. Again, let's give another round of applause to Yiling Xiong. Tòn đây nó cụ thật cho Minh Xiong có là hay là lụt bê có nữ hay tu executive director of the Wisconsin United Coalition of Mutual Assistance Association. Next up, I would like to ask Minh Xiong, the executive director of Wisconsin United Coalition of Mutual Assistance. Oh, no, no, touch down. Okay. Yeah, then no, touch down. Okay. Next up, let's ask Honorable Patrick. I apologize. Snyder up front to give us his speech. Patrick Snyder, New York, Wisconsin State Assembly. Well, good afternoon, everyone, and it's good to see. I see many of you over the past years when we say farewell to one of your brothers in arms for the final time and look over the life service that he had. So first and foremost, I want to say thank you. Thank you to all of you for your service. Unlike some of the American veterans, you actually, many started fighting well before 18 years of age. And that's just hard for some of us to fathom, that someone would be picking up a rifle at 12 or 14 years old to defend your country from communism and helping aid the American veterans or soldiers as they battle alongside you. You know, we have a bad record in the United States of honoring veterans, and it wasn't until, I believe, after 9/11 that we finally started to say, you know, we need to thank our veterans. And we started seeing the Vietnam veteran being elevated again, like over in Lambeau Field in the early 2000s, they had a loading zone Z where they had everyone come to Lambeau Field for the Vietnam veterans. And they finally got their due. I had friends in high school that were a little older than I missed out. I was 18 in 1974, so I missed out in the draft and going to Vietnam, but I had friends that did. And they really weren't treated very nice when they got back. And again, it wasn't until they're well into their 50s and 60s before people started giving them the credit. But what happens next is that you, that fought alongside those American soldiers, were kind of left behind. You were not included. The CIA dropped the ball when they lost your paperwork. And it just seems like our government's not recognizing you like it should in the aid that you gave our American soldiers. And not only that, but the plight that came afterwards. Because of your service with our American soldiers in 1975, that Veterans Day that you have, May 14th, you went to Thailand and then eventually to America. So the sacrifice you made actually was ultimate to come to this country. And we want to thank you for that and give you long due thank yous that you haven't received. One of the things that I am trying to do is working with Nashua is to give more recognition to our Hmong veterans that fought alongside us. Where we got some legislation in the works to be able to have driver's license that acknowledges your service in Vietnam. And I also, as
Yi said there is an assembly bill out to add the Hmong and Asian communities to the history books, along with African American, Hispanic, as well as Native American. There, we want to make sure that the folks know what path you took to get here and how difficult it was. Some of the stories that I have heard and some of the beautiful video tributes to the veterans at the services just tell me so much about the life and the story, the legacy you leave with your kids and grandkids. So again, I am here. I'm everything I can do in my power to help elevate you alongside the rest of the veterans on this very special day. But I want to thank you, and to those here in the audience that maybe lost a grandfather, a father, a brother, uncle, I thank you for their service as well. So honor this day, and I'm happy to be here, and I know I'll probably see more of you as we say farewell to other fellow veterans down the road. Thank you. Again, thank you. As a student in American school, because of my life, when we learned about history, I was expecting, like my first year of history, when I actually spoke English, I was actually expecting to learn about why we fought in the war, about why we had to move to America. But it never came. It never came. And so for a few years, I was just left with why, you know? And so again, thank you so much for that work. And if you ever need anything from me, I'm here. Thank you. Trong đau trâu Patrick Snyder nè. Yo ý tưởng chạy tận đó tới chấm cá nó. Vì đâu họ cú nhưng lo tí tua của mình tới chấm nó. Họ cú tua gần tới thì nó cú nhưng sai thì chơi lo yo kia với họ không tới. Lo yo kia thì do vì lý cha này thì nó lo cho trong. Do vì lý cha của này của gì lớn. Bây thì ở tổ cho bây giờ chính giờ bây giờ mình đó cá ấy với họ tua ấy cho nên chúng nó cứ tí tới cho nó.แต่ชีเท่าโน้ตอยู่กันต่างเราจะเคลียร์จะแต่อยู่อีกอย่างอยู่ที่ตัวนี่ยิ่งว่าเราอยู่ตัวเชียนะแต่ชีโน้ตนอนเลยเจแล้วก็จะเลยอยู่ปีเราเลยจะไอ้หนึ่งชิดทางก็เราแค่ไปเรียนเกิดเราไปจะมีหยองที่กูยิ่งชงเชียเดี๋ยวตอนได้เราไปจะมีหยองมุ้งอยู่ตัวเกิดไปเรียนเกิดของสกูลอย่างนี้แต่ไปดอกก็วันเช้าไปเตะวันเช้าดูแพทริก สไนเดอร์ด้วย Tận đây nó cũng thọ cho Honorable Rick Swidekus. Lo sợ nó là hay ho với lo lụt đây. Next up, I would like to invite Rick Swidekus up here to give a speech. First off, I want to thank my good friend Nashua for inviting me here. It means a lot. I am a little upset he put me behind Ewing and Patrick, to the better public speakers I know. My voice is somewhat failing me, but it is a very important day for me to be here today, and I am thankful for all of you to let me be here today. I am the judge here in Marathon County. I run Branch 2, and I've been in that job for a little over a year yet there. Before that time, I was a professor at UW, and I was a lawyer in the community. This day has always been special to me in the fact that my father is a Vietnam veteran as well. And I look back at these days as a chance to speak to him, to think about what he went through, and to find some way to honor him and honor all the veterans like him that went through what he did, and sometimes even younger ages. I know the Honorable Patrick Snyder talked about the fact that in his case, he was brought out from a high school classroom at 18 to a war zone. Several of you in this room were brought out not at 17 or 18, but 12, 13, and 14. And the effort, the dedication, the sacrifice you had to do at that point is something that is almost unimaginable today. And I say it's unimaginable, and I think that's a good thing. It's unimaginable. I used to come to these days
And I used to say that I didn't have to talk to my father about what happened in Vietnam because, like any young boy, my father was a hero. He was strong. He didn't need to talk about it. He could get through everything. As I got older, I think I came to realize that the honor wasn't in giving him a chance to talk to about what happened, but rather giving us, giving the people that came after him, a chance to think about the sacrifice he went through and the opportunity we have to make this world a better place. An opportunity that would not have existed had you not done what you did for us. I think back at those days now because I realize it may not be simple or easy for a 14 or 15-year-old to come to their father or grandfather or uncle and say, talk to me about what happened to you. Talk to me about why we're here. Talk to me about my history. They might think that you're a hero in their eyes, but they don't have to tell it to you because you know it. But the value isn't just in telling you that. The value is in making sure they know how special an opportunity they have right now. I'm reminded of the statement that if I saw further than those who came before me, it's because I was sitting on the shoulders of giants. I sit in a room right now of those giants, of those that have given an opportunity. There is no doubt in my mind, in the very near future, the pages of the book of Marathon County, of the state of Wisconsin, United States, of the world, will be filled with the stories of your sons, your daughters, your grandsons, and your granddaughters. But that book would never have existed if you didn't give us the chance to write the first page. I ask that today we think of that, about the opportunity we have going forward in our lives because of what you did for us. And I'm not here today just to honor you. All I do is to honor you, but to let you know the honor it is to me to be invited here. I thank you for that. Thank you for your kind words. And I am very fortunate that my parents have always, it is one of their morals or their principle to always tell me to remember my roots, to learn my history. So they've always been very open about their life experiences of my grandfather having fought in the war and of my father who lived in the jungles and having to fight against the Viet Congs and the Pathet Laos for survival. And so for that, I'm very fortunate, and I hope that from here on, a lot of my peers will be able to see that aspects and that parts of their parents and their family and their family members. So thank you. Today now, Honorable Kurt Gibbs, Miyotu Marathon County Board Chair. Next up, I would like to invite the Honorable Kurt Gibbs, Marathon County Board Chair, to give us his speech. Oh, he's not here? Today now, Sarah Rodriguez up here to give a speech about. Okay. Well, hello everyone, and thank you so much for having me here today. I am the Lieutenant Governor of Wisconsin, Sarah Rodriguez, and it is just fantastic to be able to recognize the countless contributions of the Hmong Lao veterans who courageously fought alongside U.S. troops during the Vietnam War. That was a beautiful folk song that you sang. I wish I would have understood the words, because I understand that what it is saying is that the only reason why we are here is because of you. And I think that that's really amazing. Because like many of you here today, I am the proud daughter of a veteran, a Navy veteran. He served during the Vietnam War as well. He was post commander of his American Legion, honor guard for military funerals. And the biggest thing that he taught me was that it is important and critical to respect country and flag, and that there is honor in service to community and service to country. And that is why that freedom is not given
it is earned and fought for. And that is the reason why we are all here today, is because that's what you all have done for us. So as you can imagine, supporting veterans is something that's very, very close to my heart. Hmong Wisconsinites have been enriching our history, culture, and communities for nearly half a century. And it's important that we recognize our shared history, tell our stories, and celebrate the Hmong community, including all of you veterans here today. You make our state great and an amazing place to live. But unfortunately, all too often, the bravery, service, and sacrifice of Hmong veterans is often overlooked and undervalued. And that's why in 2021, Governor Evers was proud to designate May 14th as Hmong Lao Veterans Day here in Wisconsin. And each year since, we've lowered the flags to recognize and honor your service and sacrifice. We take every opportunity to reflect on the service of Hmong Lao veterans to ensure that the stories, histories, and their countless contributions are recognized and shared here in Wisconsin for future generations to learn. We must also do everything we can to ensure that every veteran who calls our state home can be successful both during and after their time of service. Whether that's mental health challenges, housing and employment, and so much more. These challenges too often stand in the way of veterans living their best and fullest lives. And that's why we prioritize these commitments in Wisconsin in the veteran community here, including veteran mental health, housing, and employment services. We've also supported investments to expand veterans' outreach and recovery program and provide additional resources to our country tribal veteran service officers. And just a few weeks ago, our administration was also thrilled to announce 2 new veteran mental health programs at our Department of Veteran Affairs. More than a dozen nonprofits statewide will receive this funding to enhance the psychological and social well-being of Wisconsin veterans. This includes efforts to address homelessness, PTSD, and programs that encourage service dog therapies, social activities for veterans and their families. Because just as our veterans have supported us, we must also uphold our commitment to ensuring that both they and their families have the full range of support and services that they need. Because with service comes sacrifice. So my father, he passed away about 3 years ago, so I don't get the opportunity to tell him this myself. But I want to tell all of you that know that your families are so, so proud of you and your service. Thank you so much for being here, and happy Veterans Day. Thank you so much for Sarah for her speech. And one of my biggest projects that I'm working on right now is to actually translate those folk songs. So in the future, perhaps you'll get to understand what they mean. Okay. You would just know Sarah na yo itu Governor of State Wisconsin no. Nếu là luôn mà nếu có hay tiền thì sắp có hay tiền cái chợ cứ xem mong nó do hai tháng chi các thầy tàu lịch trả là chị cứ có hay đồ này hay tiền tao thấy nó một cứ giờ chị hay cứ bấm mấy lúc ở cả cho lòng mất xài một lùi ca đó còn lại cho mi ca là hợp tao tao thế. Ok, vậy biết đó ra các anh có tay đâu nữa mà cho ý tên gì? Chị tao thấy nó cũng thôi chơi tao mình đang trong giấy vàng cái lò hay ở bên là lùi đâu bây. Okay, next up I would like to invite Song Jeva to come up here and give his speech. He is the Wisconsin Law Veterans of America. He's the advisor. Okay. Thank you very much for everybody. And thank you for the Madam Sarah, Lieutenant Governor of State Wisconsin, and everybody to come here today. My name is Major Songjay Wang. I was a supervisor in traffic who control American CIA Long Cheng in Laos and also Vientiane. And today
everybody know about why we come here today, because we have involved, we have joy with American CIA Vietnam War in Laos. That's why we come to this country, and we have ceremony today. Thank you. Cú trong xe tàu cho cái tin này sẽ đợi bé thằng thật tù bé tàu tua sinh viên rồi là nó na giấy không chẳng chết cần gạo bé nhưng tàu là hạt gia vị đi cha bé tiêm một nó na gia vị đi cha bé cái đi qua tàu tới giả rồi rong lên na cho khó hạt gia bé tàu qua trò tròn cho lúa trong phút tết chờ na nhà tàu bé tết chờ giờ là thầu lúc xe hở bây giờ chỉ tàu là bây giờ tàu to tết chờ na nút na lúa thiết lý mua bây sai trồng gì lúa thiết lý hoàn tàu tràn tàu giả ba bây hai lúa sơ bây hai tây giả rồi rong na tàu bây cho cái tí sờ đờ cú xã cả bây sờ đờ sắp cho tây giả rong na bắt chơi bây giờ tàu lúc tết chờ na nè Inda giờ sao đi chả là mua đó là cú tụ khen cú xã thì giờ chỉ mua tiền phần mà bỏ chỉ mua cho cú tụ tròn nó và tụ giờ xí là giờ tuổi cha bây giờ đi tuổi tàu lúc tết chả nó giờ lên đó thầu bây tuổi tàu lúc tết chả nó bây tiền tụ tết gì bây tiền này tết gì bây tụ khen bây tàu tuổi nhau sáu sáu chỉ nó suốt tiền suốt bỏ bé bùi cho ra thì tê tụt mấy tụt mía là tàu tua cả tụt cả chi thì tàu khăn từ là mua giờ lên đó khán giả ít ra con mong ít ra buồn khôn bé khuôn gió và nè na giờ cho thọ cả bé cho nè na mà cái ship ba mà cái ship lô rồi qua đó chỉ là ship bằng bé thọ cho bé cho họ lử cho còn họ cũng tụt ra nó chơi na thọ tiền này cho lúc còn cô tu tròn nó chơi là chơi cú bỏ tao hết đi bé qua đó chỉ sợ na cho cái tí luật sẽ tập bé theo bé nhà tổ lúc đấy chờ na giờ vì khả năng sư cú thọ có sợ được một cái công tệ cú sa thì in ra bé sợ được chỉ cho chơi là khả năng này yêu cái là na bé sợ cho bé chơi nên cho tu cho kỹ tại vì nó cho lo nè một bằng sự do là ba bé tàu nè là còn là bé thọ từ bé cho lòng na bé học của tàu đã chỉ là ta bé là lúc còn học na chẳng nhau thành ra cô sa cả bé cho đời si ba thế ở đây giả dùng lên na bé thì liền nhau tàu lúc tết chẳng na lúa thì là mua bé sẽ lo ta sẽ nên chia lỡ bi nạp thử bé lỡ bi sẽ bé mong gì bé hai lúa bé tự có từ lúa sẽ tập bé thọ u nè lấy tập bé cho nó bé này chỉ đi cho ta hàng trong đi na rồi bé với giá chỉ sẽ lấy du lấy chế bé mua tập tê cho họ lừa là sẽ chỉ tập bé tê giá trong đi na mà nên tao khó là cái cú sa cả bé sẽ là ship ba thế bé một cái công tệ bé sẽ là ship lưu từ hana từ từ qua là bé chơi tuần đó bé tuần này lấy bắt thằng nào số nửa tuần lo tại sao na cú tụ khen na qua na tụ cho là bé cha tụ tuần đó là bé nạp tuần tuần này na bé sớm cả tuần đó lừa nông người ta sửa người ta thêm là tụ qua là bé ship bay giả na bé nhà rằng ulina bé thiền nhà tàu lúc tết chả na khó cơ na bố cho nó này sẽ được thôi là tụ cho cái ti cho này cho ti cho phong cho gì cho câu cho mua phô giờ lo này sẽ được tàu một cái công tệ hay là chỉ là này là tua này tua thân cả này tuaวันเดียวมัวnày tua ship ba trong này na cả nhà trong cái giờ các vợ cũng chỉ ba của các chỉ ba thì bé vợ chỉ tàu này mà này ba này lúc còn họ nó theo nhau tàu theo bé số là hai người theo chẳng nhau tàu liên đó vợ chồng tàu này lúc xưa na đâu có na mua số đời trong mua ba mua chơi là cả số đời nó cá nhân trong lì lúc xưa muốn nói gì lý do là bây giờ ta tổ ship ba tí giả thì nó ai sát cho tí giả trong thì nó bắt chơi nữa ô tô
那老在路上那些古塔哈被老路，真的碰到保险被叫你叫提高工业制，地区对地区接生活到生活北生到生活还，路面上那雷路路个鸟中大对 capital， lấy cho cha bé qua thì họ này họ giờ trong bỏ hư bỏ giờ này lúc nào giờ nu về tuần đền cho bây giờ tu tròn đúng nên tôi là tưởng mua kinh là tao tài đúng liền mà trong bỏ hư bỏ giờ này còn nên tụi mua là hại mù này ôi thân là phần bé hại thêm lo hại cả hại mò hại kinh mù nên nó cái nhắc chỉ cái nó cái như trong thiết bên trò nên tụi thiết tụi gì ôi nên chỉ là tao ba lúc thiếu chỉ ôi trò giờ ta là để họ nói họ này thì cho nó thì cho nó chịu chỉnh là thế trong xe nó nằm cam để tôi tao lúc tao nằm cam để tôi thì cũng cả là bây tôi nó tao nó muốn cháu đến ở muốn khỏi đến cho đó ok đi chỉ là ok là một sẽ đang tới phía các tôi là các lão thì tao thấy tôi thì Congratulations. Thank you for your service. giờ tại vì có được cái sao này ồ đây là con nào nên là xong bây giờ nên là xong bây giờ ít tôi còn xong lên chắc hẳn là chó và nó có giờ uniform để làm thì ta nó chỉ tôi chó và nên chỉ nó có giờ uniform nên là tụt trở nhau về cùng thế này để nên muốn nên mà lo tất cả này thì cho nó uniform nên tại nó tại vậy nên tất cả là ta lo rồi nên hắn chưa là có một số đi cho bên đã có biết có tao là biết mua được từ là nó thì đi cho được cái là sửa cho tao là thế chỉ nó sửa thì nếu chúng ta mua là to cho nên chúng ta phải là phải lần nữa There you go. Congratulations. Thank you for veteran day and great honor today. Something come on. The feeling what you There you go. Thank you for your service. Thank you for your service. cái chị ta làm được chuyện gì cái nó kia sinh gì đó tao chỉ có thể cho là sinh rất sinh này chặt thôi giờ ít thôi là tao muốn chặt thôi nói sao đó này tôi chưa sao nên để bây giờ mua gì đi mua sao hết Okay, yeah, it's okay. All right, I got you. Congratulations. Thank you. Ini sau khi nữa về thì sắp tới sẽ chỉ vô đây sẽ mặc để chỉ city nào rồi. Nên cho con nhà và tôi nó nè có để cho con nhà thà lúc thứ hai rồi cho sắp tới là thì cho con nhà là nên cho tôi lò nữa nó to lên cho nó chỉ nên to kia xí này.
Congratulations. Thank you for your service. Thank you for your service. There you go. Thank you for your service. Thank you for your service. Thank you for your service. Congratulations. Thank you for your service. Thank you for your service. Here you go. There. Yes, the elder people, all my friends. They're all your friends. We fought together. Congratulations. Congratulations. He teased me. We worked together in the forest. And he's older than me. But we're in the same battlefield.我从到了中年几个的那家庭全部有做多，我那到下边忙全市的努力考试时了，做这里那了，到佢见到头个边那就自己做做到准备做给那干样用。